హాయ్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో వెర్టికల్ టైమ్ లైన్ని బ్లాగర్లో ఎలా యాడ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పటివరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మనకు వెర్టికల్ టైమ్ లైన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు CSS అండ్ HTML కోడ్స్ కావాలి. సో ఈ కోడ్స్ మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. సో మీరు ఇక్కడ HTML కోడ్ని కాపీ చేయండి. కాపీ చేసిన తర్వాత మీరు బ్లాగర్లోకి వెళ్ళి న్యూ పోస్ట్ని తీసుకోండి. సో మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ HTML వ్యూని క్లిక్ చేసేయండి. చేసేసి ఇంతకుముందు కాపీ చేసుకున్న కోడ్ని HTML కోడ్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పబ్లిష్ క్లిక్ చేసేయండి. తర్వాత మీరు CSS కోడ్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు థీమ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఎడిట్ HTML దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు బీ స్కిన్ని సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఎండ్ ఆఫ్ ది బీ స్కిన్. సో దానిపైన మీరు పేస్ట్ చేయండి. ఇంతకుముందు కాపీ చేసుకున్న CSS కోడ్ ఉంది కదా, మీరు ఇక్కడ కాపీ చేసేయండి. తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేయండి. మీరు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో ఇంతకుముందు పోస్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు చూడండి. సో వెర్టికల్ టైమ్ లైన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. చూడండి, వెర్టికల్ టైమ్ లైన్ క్రియేట్ అయిపోయింది.